سلام للجميع. هاي فور everyone. عنا نيو ليسون هو اللي بدنا نعمل شوي ريفيجن على الكومبلكس نمبرز فور تي اس اولى الكترونيك ريفيجن على الكومبلكس نمبرز. بدنا نشوف ال several points، يعني definition of complex number, understand the Agrand diagram، وعنا ال addition, subtraction, multiplication, division بالcartesian and polar forms. And also we De Moivre's theorem for powers and roots of complex numbers. فالcomplex numbers عنا A plus JB. complex number هو A plus GB. ال A هي الريال وال GB هن الإيماجينري نمبر. هيدا الريال نمبر وهيدا الإيماجينري نمبر. مثل هون مثل ما ملاحظين الريال نمبر والإيماجينري نمبر. لنفترض عنا 1 plus J2. ال 1 plus J2 for examples، يعني ال A1 ال B2 وال J هي J or I sometimes called I هي equal radical minus 1. يعني ال I أو ال J square equal minus 1. فشو هو طبعا عودي نستعملهم بسيركتس، بالإلكتريكال سيركتس. and J, what do you mean by J؟ الأجراند دايجرام. الأجراند دايجرام يعني إذا كان في عنا هيدا كارتيزيان سيستم، عنا هيدا لنفترض 4 multiply 4 multiply by J بيساوي 4J. 4J يعني صارت شو عنا 90 degree، يعني 4J يعني the same amplitude بس صار في عنا angle 90. إذا multiply also by J يعني 4J times J equal minus 4، يعني minus 4 يعني صارت هون، يعني هيدي minus 4 multiply by J يعني 4 minus 4 times J equal minus 4J. minus 4J يعني صارت بهالاتجاه هيدا minus 4J times J بتصير عنا 4. يعني هيدا بنسميه Agrand diagram. هيدا very important. J indicates the direction of the current and the voltage in case of capacitance or inductive. فبيكون في 90 degrees، معناتها هيدي الجي بالإلكتريك سيركت very important. لنفترض عنا هون هيدا كارتيزيان سيستم. طبعا هيدا هون الريال وهيدا الإيماجينري. فهيدا الريال هون الأكسس وهيدا الإيماجينري أكسس. يعني إذا كان في عنا فاكتور، هيدا الفاكتور A 2J3 2 و J3 هون، فمعناتها هيدا 2 plus J3 أو 3J. عنا هيدا الفاكتور، لنفترض هيدا الفاكتور بهالاتجاه، معناتها عنا C minus 2 J2 يعني minus 2 plus J2. عنا هيدا بهالاتجاه هيدا كمان عنا minus 4 minus J3 يعني minus 4 minus J3. هيدا اللي complex
number. هيدا الفاكتور هو عبارة عن 3 minus j1 يعني j times 1. يعني هيدا الايماجينري هو j 2j 3j 4j كذا. هيدا 1 2 3 1 2 3 4 5. هيدا j 2j 3j 4j. هيدا كومبلكس نمبر. شو بيكون عنا؟ مثلا ممكن يكون عنا 1 plus 2j، ف 1 plus 2j معناتها هيدا الفاكتور هون. We need also to make the summation. هيدا explanation about the what we describe. Addition of subtraction and subtraction. Addition of this يعني a plus jb a plus jb plus c plus jd شو بيساوي؟ الريال with the real and imaginary with the imaginary addition. يعني a plus c بيصير عنا a plus g plus b plus d j. يعني صار عنا هاي الريال وهاي الريال نمبر وهيدا الايماجينري نمبر. مثل هون ملاحظين a plus jb plus cd equal a plus c plus gb plus d. يعني هيدا الريال هيدا الايماجينري. the same إذا كان في عنا a، يعني إذا كان في عنا subtraction a plus gb minus c plus gd equal a minus c هي الايماجينري الريال و plus b minus d هيدا الريال الايماجينري. the same 3 plus j2 plus 2 minus j4 3 plus 2 3 plus 2 5. أو دي example 3 plus 2 و j2 minus j4 يعني minus 2j أو j2 يعني 5 minus 2j. هيدا الريال وهيدا الايماجينري. 3 plus j2 minus 2 minus j4 هي 3 minus 2 1 و plus j2 minus minus plus j2 j4 j6 يعني كمان real و imaginary. multiplication. how multiply the two complex numbers. مثل ما قلنا we must remember almost انه ال j square equal minus 1. فإذا كان في عنا a plus jb times c plus jd equal a multiplication normally يعني بشكل عادي a times c يعني ac plus a times gd يعني a dj plus gbc يعني bcj plus g square bd g square bd يعني بتساوي g square bd g square bd g square bd هي شو؟ هي هاي معناتها شو في عنا؟ في عنا ac minus bd g square minus 1 plus b c plus a d times j. يعني هاي كمان the same هاي real وهيدا imaginary the same. For example here, for example 3 plus 2j 2 minus j4 يعني 3 times 2 6
3 times 4 minus G4 minus 12J plus J2 times 2 plus J4 plus J2 minus J4 minus G square 8 فبيطلع عنا G square يعني هي 6 يعني 6 وهون minus يعني 8 6 plus 8 becomes plus 8 يعني 14 وماينس J12 plus J4 يعني minus 8 G. Complex conjugate. What do you mean by conjugate? Conjugate يعني A plus JB الconjugate لها هي A minus JB. What do you mean؟ يعني إذا كان في عنا هيدا هون هيدي هون هيدا هون الإكس وهيدا الواي، فإذا كان في عنا هيدا A هيدي B، فا A minus GB الكونجيجيت لإلها هي هيدي JB هون، فبتكون هون فبتكون minus GB يعني هيدا الفيكتور، يعني هيدي A هيدا الفيكتور A plus GB conjugate A minus GB. هيدا it's called the conjugate of the complex number. And also here A plus GB times A minus GB يعني إذا كان في عنا الكونجيجيت complex number times الكونجيجيت يعني A minus GB equal لأنه equal as a rule A square plus B square gives also the real values because AB times A square plus GB times A minus GB times A cancelled A square plus B square like this 1 plus J2 times 1 minus J2 1 square plus 2 square يعني 5 3 minus G4 times 3 plus G4 3 square plus 4 square يعني 25. division of complex numbers إذا كان في عنا A plus JB over C plus or minus JD normally multiply by the conjugate for the denominator يعني times C minus GD over C minus GD and multiply both to give on the denominator يعني give هونيك بتعطي فوق multiplication عادي ولكن denominator gives شو C square plus D square as we explained here as this. ف يعني example 2 plus G4 over C minus G4 equal 2 plus G4 over 3 minus G4 times 3 plus G4 over 3 plus G4. Multiply the above normally and here 3 square plus 4 square 25. Now what do we 6 minus 16 هي minus 10 over plus
G8 plus G12 يعني 20J over 25 يعني equal minus 10 over 25 plus 20J over 25 يعني هاي الريال وهاي الإيماجينري. Return to the main equation. Here it is solved here. Minus 10 plus G12 over 25 هي minus 10 over 25 يعني هي minus 0.4 و minus J minus 20 over 25J هي J08. Example here. In an electrical circuit, the total impedance Z total is given by Z total equals Z1 times Z2 على Z1 plus Z2 plus Z3. How to solve this problem? Determine Z total in A plus GB form. Correct to two decimal places when Z1 equal 5 minus G3, Z2 equal 4 plus G7, and Z3 equal 3.9 minus 6.7. We make the product firstly. يعني product Z1 Z times Z2 and Z1 plus Z2. Z1 and we add Z3. Z1 times Z2 هي Z1 times Z2 يعني 5 minus G3 times 4 plus G7 equal 20 plus G35 minus G12 minus يعني G square 21. Add 21 plus 20 plus 21 هي 41 و 35 minus 12 هي 23 يعني هذا for Z1 times Z2. Z1 plus Z2 هي 5 minus J3 plus 4 plus G7 equal 5 and 4 9 and imaginary with the imaginary 3 plus 7 minus 3 plus 7 4 J Z1 over Z2 يعني 41 plus J 23 over 9 plus J4 as here equal we multiply by conjugate يعني times 9 minus J4 over 9 minus J4 9 minus J4 times minus multiply the above normally and here 9 square plus 4 square 9 square plus 4 square will give 4.753 plus 0.443. This is the main plus. What do we mean? J3 high plus Z3 sorry plus Z3 high plus Z3 Z3 above here 3.9 minus J6.7 3.9 minus J6.7 we add normally real with the real and imaginary with the imaginary to give 8.65 minus J6.26 يعني هذا الأوريجينال form of the complex numbers. Here the following example هذا homework يعني you must solve this problem يعني give Z1 equal 3.G4 Z3 equal to minus G5
determine in Cartesian form correct to 3 decimal places. to Cartesian form يعني بدنا نرسم يعني هيدا ونشوف وين بيصيروا الفاكتورز and calculate this يعني 1 over z1 1 over z2 1 over z1 plus 1 over z2 and 1 over z1 plus 1 over z2 and draw on the Cartesian system وين بيصير الفاكتور يعني above example the vector here يعني comes here 8.68 يعني لو نفترض هون 8.65 minus j6 minus j 6.26 يعني الفاكتور the vector of this is here. This is a problem to solve by you and to send to me. Another form of the complex signals we can change into trigonometric form يعني A plus B J equal x cosine alpha plus j sine alpha. How? يعني x plus jy equal r cosine theta plus j r sine theta plus j x here sine alpha. هيدا الفورم بنسميه trigonometric form يعني what do you mean يعني إذا كان في عنا هيدا x هيدا y وهيدا هون عنا الفيكتور v معناتها هيدا عنا شو هيدا عنا الواي وهيدا عنا الاكس يعني هاي عنا صارت جي واي يعني اكس بلس جي واي اكس بلس جي واي اكس بلس جي واي. Here we have an angle theta يعني الأكس بلس جي واي هي بتساوي هون يعني we need to determine the angle between the real and the imaginary هي r cosine theta plus jr sine theta يعني or equal r cosine theta plus j sine theta. As shown here no r here we can calculate the angle هيدا ال r وهيدي الانجل phi. This is called the trigonometric هيدا called trigonometric form of the complex number. Here also we can write the following يعني r cosine theta plus jr sine theta equal also z equal r angle theta هي الانجل theta. هيدا بنسميه polar form where r here z equal r theta angle theta. It's called polar form. r هي المودولس
or magnitude of Z. يعني هي قديش قيمة الزد، هي الار هاي. or modulus يعني Z equal R الموديل where in case of Z equal X plus YJ implies R equal هي الموديل radical X square plus Y square and the angle theta equal arc tangent Y over X. هيدا البولار فورم، هيدا الكومبلكس algebraic form، وهيدا هون trigonometric form. هون as shown here Z equal R equal radical X square plus Y square and Z argument of Z equal phi. الانجل هي الارك tangent Y over X. For the complex number 3 plus G4 R equal radical 3 square plus 4 square equal radical 3 square يعني 9 plus 16 يعني 25 radical 25 هي 5 and theta equal arc tangent 4 over 3 y over x 4 over 3 يعني 53.13 degree. يعني صار عنا 3 plus 4g equal 5 angle 53.13 degree. Also we can find this in trigonometric form. In the trigonometric form we find R here. R is 5 cosine 53.13 plus J 5 sine 53.13. يعني إذا هاي بلس هاي 5 كوساين 53 هي بتصير عنا 3 plus G4 3 plus G4 he is the same, becomes the same. Multiplication of this in polar form يعني إذا كان في عنا R1 angle phi 1 times R2 angle phi 2 يعني بتساوي R1 times R2 الangles added phi 1 أو theta 1 plus theta 2 angles are added. يعني إذا كان في عنا as example 3 angle 25 times 2 angle 32 degree equal 3 times 2 6 and addition of the angle 57 degree. 4 radical 11 times 5 radical minus 18 equal 20 radical 20 angle minus 7 يعني 11 plus 18 plus minus 18 يعني هي minus 7 degree. And also if we have pi over 3 and pi over 6, add pi over 3 plus pi over 6 and 2 times 7 14 and so on. Division, if we have R1 phase theta 1 على R2 phase theta 2 equal R1 over R2
والangle subtracted theta 1 minus theta 2 as shown here, R1 over R2, theta 1, theta 2. Here we have a mistake. Theta 1 minus theta 2 as shown here, 8 over 2 angle 58 over 2 الانجل 11 equal 8 over 2 4 and 58 minus 11 هي 47. Also here minus يعني minus becomes plus 16 degree 139 يعني 196 10 pi over 2 minus pi over 4 يعني بصير plus الانجل plus لأنه minus بماينس plus and so on. Also we have the following problem. Convert 5 radical minus 132 degree into a plus b, form correct to 4 significant figures. Here polar complex 5 angle minus 132 degrees. يعني إذا if we take the following Cartesian system minus 132 يعني إذا هيدا 90 يعني here 132 يعني here هيدي angle minus 132 يعني becomes and this is 5 here minus 132 we can take becomes to minus 132 minus pi يعني 180 becomes 48 هيدا 48 degrees. We can take the x equal 5 cosine 48 degrees equals 3.346 and y equal 5 sine 48 هي 3.716 يعني 5 angle minus 135 of course in the minus direction. In the minus direction because we have minus here, degree minus 3.346 minus j 3.76 and angle 5 cosine minus 132 plus j sine minus 132 as mentioned before. 5 becomes 3 point يعني إذا حطينا هون الكوساين minus 132 sine minus 132 5 cosine determines the cosine gives the same question the same answer here as above. Here the same as above. Here we have two impedances and electrical network are given by Z1 and Z2. Z1 and Z2 equal 7.3 minus 48 and Z1 equal 4.7. The angle is 35 degree. Determine in polar form the total impedance Z total given that Z total equal Z1 times Z2 over Z1 plus Z2. How to determine the following question. Here also you must make a homework by this.